E aí pessoal, tranquilo? Mano, eu não acredito que eu tô gravando isso, velho. Ó, eu vou avisando que é um jogo de fortes emoções, um jogo muito bonito, com uma trilha sonora incrível. E, ó, primeiramente eu já falo, aqui no início do vídeo, porque tem gente que não assiste o vídeo até o final, então eu já vou falar. Pessoal, dá uma chance pra esse jogo, porque vocês vão se apaixonar. Segundo aviso, galera, eu quero começar a fazer live, só que eu não sei se eu gravo no YouTube ou na Twitch. Deixa agora nos comentários pra eu saber. Que aí, lá no meu Instagram do canal, lembra, o Instagram em todos os vídeos tá na descrição. Vou só pegar aquele link e colar no Google ou já ir direto por ele. É só ir lá no Instagram que lá tem as notícias e os avisos. Tá na descrição. Bom pessoal, vamos lá, vamos começar a gravar esse jogo. Eu queria gravar ele em live, mas o primeiro episódio não vai estar sendo em live. Life is Strange é um jogo que ele se adapta às minhas escolhas. É tipo um... como pode dizer? As minhas escolhas definem o futuro. Tá vendo aqui que eu não tenho nenhum save e vai ser mesmo literalmente do zero. Então vamos começar aqui pelo jogo 1, que não sei porque ele é o mais destacado de todos. Vamos gravando aqui no armazenamento do sistema. E ó, esse jogo ele é dividido em episódios. Então tem o capítulo 1, tem o capítulo 2, vai até o 5. Eu, como vou trazer essa série inteira pro canal, eu já tenho todos os episódios comprados. Então a gente vai gravar aqui o primeiro episódio. E eu queria gravar a live exatamente por isso, para gravar um episódio inteiro. Mas por favor, deixa já aí nos comentários. Vamos começar aqui então o nosso novo jogo. Tela bonita, né, gente? Life is Strange é um jogo cuja a história se dedica pelo jogador. As consequências de todas as ações e decisões terão impacto no passado, presente e futuro. Escolha com cuidado. Já fica até com o coração apertado, mano, só de ver isso, porque já tenho experiências com outros jogos que são assim. Mano, já levei um susto de trovão, velho. Caramba, que susto. O jogo, galera, tá legendado, tá? Eu baixei uma legendinha aqui nele. Que ele não tem dublado e ele é em inglês. E ainda bem que a Playstation disponibilizou uma legenda aqui colocar. Velho, já começar como, velho? Numa pista. Cê é louco, meu parceiro! Mano do céu! Mano, velho, olha isso. Holy shit. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why É por Arbus? isso que eu falo, não more Because of perto de her uma images praia, of senão hopeless você vai faces. You feel like tomar totally uma haunted by the tapinha. eyes of those sad mothers and children. Vamos ver aqui. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson?
Ah, tá I bonito, can hear pô. the class laughing at me now. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's I bullshit. haven't kept up with my journal as much as I should. Bom, pessoal, dá pra interagir Seriously com though, algumas coisas. I Tô could numa frame any aula one of you aqui. in a dark corner. If anybody else looked at Vamos ler this, nosso what would they diário. think? Ah, eu não vou ler, provavelmente. Ah, tem aqui as pessoas. Quem é a Kate? Ah, a menina que tá... Nossa, ela levou uma bolada na cara. Esse aqui é o professor, esse aqui eu não sei. Estamos no episódio 1. Que bonito diarinho, né, velho? Estamos na Blackwell Academy. Ah, tem as mensagens aqui, ó. Tem um 18º aniversário muito especial. Você é uma adulta, mas ainda é nossa garotinha. Veja a sua conta. Não saia gastando tudo. Ah, pai. Ah, tem umas mensagenzinhas aqui, fi. Eu prometo. Ah, tá. Marcos tá aí? Sempre, tá bem? Retomaram aquele chá depois? Com certeza tô livre depois das 4. Falou. Vamos voltar aqui. Mãe fez aniversário, Maxine. Então nosso personagem se chama Max. Ou Maxine. Nós ainda não acreditamos. Já faz 18 anos desde que você não veio para nós. Beijos. E o Warren. Lembre-se de ver, né, que... Tá, não vou ficar lendo, mano, tem preguiça, sinceramente, Capture desculpa. you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Dá uma selfie. Isn't that too easy? Too obvious? Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Que eu tirei uma selfie, mano. Cala a boca. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? You're asking me? Let me think. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But, sorry Max, no more selfies right now. You can find out all about him in your textbook, or even online. Ah, bateu o sinal. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Caramba, mano, o professor fala mais rápido, eu nem consigo acompanhar direito a legenda. Uau, beleza, mano. Nossa, ele já... Like somebody was already working on this. Cool. Você é doido, filho. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Você é louco, ela vai cobrar uma câmera de 5 mil? Ah, não é 5 dólares. Ah, 5 mil. Sai fora, mano. Eu não vou ler, gente. Desculpa aí, eu vou ler o que foi importante para a nossa história. Pobre depressiva, você levou um tapaço na cara. Hi, Kate. Oh. Hi, Max. This is just a bump on a bigger road. I don't want anybody to feel You seem quiet today. Just thinking too much. To know that this photographic world is not for everybody. I had my moment in the camera eye, and everybody. I hear that. I only want to share. Want to go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Coitada da mina, velho. Foi zoada pra caramba. Vamos ganhar a nossa bolinha. Now I wish I wouldn't have read this. Quereleres, desgraça. Purge. Vamos ler. Querida Kate, adoramos seu pornozão. Beijo da Academia Black. Eita, mano. O que essa mina fez, velho? Deixa eu ver, tá uma coisa escrito aqui. Huh. This might make a cool shot.
Vamos tirar uma foto, velho. É, essa menina fotografa tudo. Já vimos que eu sou um Peter Parker feminino da vida. Vamos ver nosso diário. Ah, tem várias fotos pra gente tirar, mano. Que louca, velho. Do episódio 1, vamos ver. Tá, eu não vou tirar foto dela, só vou tirar as que aparecer na minha frente. Como é que corre, gente? Tô só andando, calma aí. Tem algum botão? Tá no R2, So cool that we can check these out anytime. The decisive moment by... Man, he even has the best plasma HD TV for a class monitor. Can't wait to watch some... Vamos olhar as fotos. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Ah, não começa. Olha essa menina aqui toda assanhada, velho. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Vamos falar o que? Não tive... vamos lá, velho. Eu não vou falar... Velho, não sei. Não fala isso aqui. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. E outra, eu não vou ficar lendo a legenda não. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Vou ver se tem como mudar. Ah, vamos, o que a gente tem que ver agora, mano? Ai, caramba, tem alguma coisa aqui. Whoa, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. I bet he gets pristine digital images. Aqui, vamos vazar. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. You always Welcome to the real world. Just cute. Hot. Then I might send you a special picture. I'm not paying $150 Because Max wants everybody to see how hip she is. She plays it so sharp. I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. Mano, que da hora, velho. Nossa, a gente saiu do Miles Morales pra ver um outro que é viciado em música. Só espero que não me dê spam. Spam não, acho que spam não, o copyright, porque eu fiquei com medo de dar no Miles Morales. Sorte meio que não deu, mas achei que essa aqui não vai dar não. Então eu vou... Ah, viu, ó, isso que eu falo, esse jogo é lindo, cara. Se a gente vê do ponto certo. Life is Strange episódio 1, no que era? Acho que era a teoria do caos. Caos Theory, não li direito. Bom, vamos. Ah, vai dar muito banho. Vamos logo. I love that picture of Mom and Dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous, as usual. That's Dana talking to... I think his name is Justin. Vai estar muito ruim essa música. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Tem como correr não, velho? Ela tá desaparecida. It looks like she's been gone for months. Nossa, velho, coitada. Mas qual é o nome dela? 19 anos, Rachel Amber. Coitada. Melhor, gente, desculpa, eu tenho que competir por causa dessa música vai me dar spam, mano. Vou tomar muito spam. Empty, good. Nobody can see my meltdown, except for me. Isso, tira o fone, garoto. Tá, a mina, ela não gosta de população. Ai, olha, tem spawn, que lindo, que demais. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Mano, você tá muito paranoico. Vamos usar isso aqui, lavar o rosto, porque tá fumada nas drogas. Você teve um furacão. Você está fumada nas drogas. Não use drogas. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift.
Fuck it. Tá Jobs, mano. Ah, tá bonita nessa foto. When a door closes, a window opens. Or something like that. Ó que lindo. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Vamos devagar. Por que tem um alarme de incêndio ali pra eu usar, velho? Essa ficou top, filho. Ixi, oh, ela entrou no banheiro masculino ou ele entrou no feminino? It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. Ih, mano, esse cara tem mais problema. So what do you want? I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk-ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Ah, Jobs. Whoa. What the fuck? Eu voltei no How can that tempo, be? mano. I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame Mano, us in I already como eu heard this digo, essa mina lecture. está fumada nas from drogas. light to shadow, from color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, can you give me an example of a Man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Diane. Can I Morris. actually reverse time? Go, Victoria. Why Arbus? Eu consigo voltar no tempo. Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the... Ah, vou voltar pra minha câmera não ficar quebrada. É isso? Deixa eu voltando no tempo, mano. Tem uma rodalinha ali. Eu literalmente consigo voltar no tempo, velho. Que louco. I did it. Can you give me I an actually example of did a it. photographer who perfectly captured I'm a the human human condition time in black machine. and white? Anybody? Bueller? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Ah, Victoria. mano, vamos tirar Why a foto Arbus? aqui When I de took my novo. selfie, Jefferson asked me a question. You feel like totally... If he does again, I I'll believe know Max this is for making real. what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was the can go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl Agora isn't já dead sabe a yet? resposta, Vi. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the bathroom long as it's quickly been and check it out. Now, Nossa, a Max, carinha levou tiro. since you've captured our... A David pular, velho. I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not gonna get away that easy. Filho da mãe. We can talk more after class. Is there anybody Oh, here shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre was class. a French painter And I need who time to created save that girl. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad Eu face. voltar no tempo vou responder. Very good, você. Victoria. What if I rewind again and give him the right answer? É, eu sou inteligente, maluco. Tá tirando?
The Daguerrean process brought out fine detail in people. Não, calma aí, vamos voltar mais. Como é que volta? Ah, tá, aqui. Ah, se eu pressionar R2, eu volto bem mais rápido. Well, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you... Vamos pular. Aqui, ó. The Aê, Daguerrean falei. process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. Hey guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Ah, tá, quase eu voltei aqui sem querer, mano. Yes, Victoria, you still have to do your homework this week. Even if you're... I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Ah, velho, na moral, esse cara é muito chato. I'd never let one of Tá, vou pular. Não sei se tem. Yeah, I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. John Lennon, mano. John Lennon era da hora. Go on now. Pera, ele era cantor, mano. Ah, eu posso voltar no tempo, a última ação e mudar o que eu queria. Tá vendo aquela bolinha ali, ó? Aquela bolinha é o time. Yes, Victoria, you still have... Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid Vamos lá, vamos handing in mudar her a picture. realidade aqui, mano. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Beleza, mano. Chega então. Agora vamos impedir aquele assassinato. Aquele cara, ele também é outro fumado nas drogas, I have enough mano. time to get to the bathroom. Please, please. Sem música. I Ah, can't tem tell agora anybody. R2. They'll think I'm crazy. Eu clico e não muda nada, filho. Não, para de Daniel, you remember that it's payday? Tá falando payday. I know you É payday. I hate that science class with those nerds. Carinha aqui. Vamos entrar no banheiro das women. Okay, Max, retrace every step. Refaça cada passo. Vamos lá. I washed my face. Lave o rosto. I shredded my photo. Rasgue sua Then foto. the butterfly A flew in. borboleta vai entrar. And I took a Uma photo. foto eu vou tirar. E o cara, o assassinato vai Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know Go who the fast. fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing Ever down! Tell me what to do. I'm too scared to get near this People psycho. trying to control me. You are going to get in Well, hella aqui more o trouble alarme. for this than drugs. I need a hammer to break it open. Never even missed your Martelo punk tá ass with tirando. me. Get that gun away from me, psycho! Ah, velho, perdi. Yes, would they? Get that gun away from me! Toma, vamos voltar mais, vamos voltar mais. Of people trying to control me. You are trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk Vai, ass, vai, would vai, they? rápido, Get rápido, that gun away Cacilda. from me, psycho! Filho da mãe. Estou falhando a cada minuto. Control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. No way. Don't ever touch me again, freak! Véi, eu chego, eu tô falando, é pra emoções fortes. Tem muitas emoções fortes, cara. Eu não aguento. Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not
freak out. Caramba, que tá pirando que sou eu, mano. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, cara Mr. chato. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Vai, ô biquinho amarrotado. Parece o cara que fez lá o Missão Impossível, o Henry Cavill. Chupa, otário. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, mano. Max. Será que Or have you contar pra done ele? something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Vixe, eu vou dedurar, fi. Ó, vamos lá. A gente foi usar o banheiro. Entra um cara com uma arma. Mata uma garota, mas no caso não foi o que aconteceu dessa vez. E eu vou dedurar ele, velho. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. Filho da mãe, eu tô te falando o que So aconteceu. what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Filho da Thank you for mãe. bringing it to my attention. That's it? After what I told We'll you? continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Filho Of course, de uma this mãe. academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Don't wander around here. Get on outside. Não, eu não vou voltar no tempo. Véi, será que eu... Vamos lá, vamos pensar. Vamos pensar. A gente não fez nada. Ah, velho, denunciei, velho. Eu fiz minha parte, mano. Fiz minha parte. Fiz minha parte, velho. Fiz minha parte. Caramba, velho, cara chato. Por isso que eu falo, não confie nos seus professores. Eles vão fazer vocês ficarem zoados. Eu tô falando, velho, esse jogo é muito bonito, gente. Would Nathan Prescott please come to the front office? Thank you. Chupa, otário. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. Também não sei o que aconteceu com I ela. wonder Tá what aparecendo em happened to her. Arcadia Bay, data de aparecimento segunda, 22 de abril de 2013. Características, idade 19 anos, altura 1,65, peso 50 quilos. Ô, caramba, mano. Eu sou mais gordo que ela, velho. Cabelo loiro, olhos castanhos, tatuagem de um dragão na panturrilha, mais que lado interno, pulso eterno, tudo eterno, né, velho? Vamos lá, ó. Esse jogo é muito lindo, mano. Não é um jogo, caramba, 4K, velho, mas é lindo. Não era assim. This is a great image. Tem umas mensagens do Warren? Encontro você no estacionamento. Okay, I better... This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. Abriu o diário. O que nós temos que fazer aqui? Tá, tem um diretor, tem que estar... Ah, aquele babaca lá e tem o Nathan. Nathan é o nome daquele filho da mãe com a arma. This day has been so insane. Beleza, mano. Chega. Vamos tentar tirar uma foto. Será que tem foto do que aqui? Eu tô ligado, ó.
Eu já testei o jogo, tá? Eu joguei uma vez pra testar. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Também nesse jogo. Claro, vai. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Matson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Tá certo, amor. Isso é... Alright, não, David Matson. Isso é uma loucura. That's crazy. I get why schools should be on high alert these days, but cameras in the dorm rooms. It's a slippery slope. And it's up to you and your classmates to stand up here. Não, calma, eu quero Blackwell Academy has a noble heritage. From the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Blackwell is that old? That's incredible. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this region. I think it helps the creative juices flow around here. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Assim, eu acho... Ó, vamos pensar. Eu fiquei intrigado agora que esse Rachel desapareceu. Ou a falar sobre isso, poder ter ajudado a Rachel. Eu acho que tá certo ter câmera, mas não precisa de todos esses cantos. Velho, eu... mano, eu vou assinar, velho. Não, vou assinar não. Miss Grant, I totally respect your passion and knowledge, but some security cameras make me feel a little safer. I'm not against security, Max. We should all be concerned when private space becomes public. Your generation has been tricked to think everything should be recorded. Véi, só se terá consequências. Não, vou voltar. Eu não quero câmeras nem nada, não. Vai que eu faço alguma coisa muito errada aqui nesse jogo. Um peitinho besteira. Hi, Miss Grant. Excuse me, Sure, David Matz. Vamos falar agora isso poderia ter I guess cameras could have helped Rachel. I can see both sides. You're fair-minded, Max. And we all pray Rachel is found safe and sound, bless her soul. But this petition isn't about her. Blackwell Academy has a noble heritage. From the Native Americans who founded this land... Tá, vamos lá. Vamos falar o que agora? Você sabe demais. I know a lot about Blackwell for being the science teacher. Science is history, Max. And I have a secret wish to teach local lore and legends. There's a lot of unique facts about this you might really enjoy discovering. Now, before I assign you homework with this lecture... Tá, vamos lá, vamos assinar. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Tá, as duas vão ter consequências, mas é assim. Vamos lá. Velho, eu tô com medo. Gente, eu falo, o jogo é muito supressão, cara. É muito supressão. Vocês não tem, ó. Eu não cheguei a ver a história toda, mas pelo que eu ouvi, velho, já me põe impressão já, velho. A menina deitada aqui, ó. Menina, vamos falar com ela? Pegar na cara dela? Não vamos não. Vamos lá, pra onde a gente tem que ir? Vamos falar com as pessoas. Daniel, vamos falar com o Daniel. What's up, Daniel? Oh, hi, Max. Could I, ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. Deixa o moleque. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Rachel Amber. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, muse. Eu não entendi. Eu cheguei até falar meu nome. Oh, that's a good posture. Good, good.
Best portrait Nossa, da ever. hora. Vamos falar com ele? Não, não sei. Falo. Esta ação terá consequências. Oh, que Thanks, não tem Max. consequências I'd nesse like to jogo? draw you another time if you want. Eu quero voltar aqui. Não, calma aí. Por que não tem consequências nesse jogo, né, velho? What's up, Daniel? Oh, Vamos lá. I'd be on. funny. So what happened to her? There's gotta be a story. É She verdade. just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. É difícil. Hard to né? avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. Ah, she had a good heart. É, será que essa vai ser a trama da história? Porque tipo, a gente já viu em todo lugar. Você é You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Okay. Why don't you start drawing me? No way, you're a good substitute, Muse. Mano, por que vai ter consequências, mano? Véi, qual é o problema de o moleque fazer um desenho meu, véi? Só porque eu sou gostosa? Meu bolso não querido, galera. Eu sou um homem. Fala com o Justin Bieber aqui. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Oh yeah? Bring it. What's your first move gonna be? Jump? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Nossa, não dá mais cara, velho. Ah, velho, eu vou humilhar ele, sim. Yo, Justin. Check out the Max. I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Tree flip, vai. Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action. Nossa, tomou no saco. Coitado dele, velho. Tomou no saco, otário. Vou tirar a foto do moleque. Coitado dele, não. Olha aí uma conquista. Não, coitado, vai, vou voltar no tempo, não vou fazer isso não. Coitado do cara, velho. Yo, Justin. Check out the... I came to... Vamos lá. Oh, sick. Nah, Oh, check... Nose I'd love to slide. see a nose slide. Let's get Trevor all over... Aê, velho, mandou bem. Porque a outra tem tomado no saco, velho. Tá, mano, chega de enrolação. I bet the Blackwell founders would shit cats if they saw today's student body walking around like zombies on their phones. Mano, vamos fotografar tudo. Ai. Bom, galera, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu quero gravar isso aqui em live, mas eu acho que o vídeo já tá ficando muito grande. Nós estamos enrolando ainda. Então, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, se inscreva no canal. Gente, essa série promete, tá? Se vocês gostarem, deixa o like. E é isso, valeu, fui.